Le discours direct et le discours indirect. Connais-tu vraiment la différence? Le discours direct. C'est quoi le discours direct? Pour parler de discours direct et le discours indirect, discours direct ou direct speech, c'est quand on rapporte les paroles exactes de quelqu'un entre guillemets. Et le discours direct ou indirect speech, c'est quand on rapporte ce que quelqu'un a dit sans répéter exactement les mots et sans les guillemets. Hello and welcome back to Justin English Academy. Today we are going to learn about direct and indirect speech in English. Ready? Let's go. In English, we use direct speech when we repeat someone's exact words. For example, Sarah said, "I'm happy." You use quotation mark to repeat exactly what Sarah said. But when we use indirect speech, we report what someone said without repeating their exact words. So the sentence becomes Sarah said that she was happy. Ici, on ne dit pas exactement ce que Sarah avait dit. Sarah avait dit quoi? Je suis content ou je suis dans la joie. Et pour le dire indirectement, on dira Sarah avait dit qu'elle était contente. Voilà. Notice the verb tense changed from am to was and we removed the quotation mark. Dans le discours indirect, on n'amène plus les guillemets, on les enlève et on amène le mot date. Le mot date. Avant de réussir le discours indirect ou indirect speech, il faut connaître quoi? Les changements du temps. If the sentence is simply present in indirect speech, it will come past simple. If the sentence is in present continuous, in indirect speech, you will see past continuous. And if the sentence is in present perfect in direct speech, in indirect speech, it comes past perfect. If sentence is past simple past, it become past perfect also. If the sentence is past continuous, in indirect speech we will see the tense in past perfect continuous. If the sentence in future, we see in the indirect speech present continuous. If your verb in direct speech is can, put that or notice that in indirect speech we will use could. Maintenant tu connais le changement du temps. Alors, il y a aussi les changements d'adverbe du temps. Si c'est hier que l'action avait passé, on dira yesterday. And in your indirect speech, you use the day before. If it's today, indirect speech, we have that day. Tomorrow becomes the next day. Now become then. Last night become the night before. This week becomes that week. Next week becomes the following week. Ago become before. Here becomes there. Tonight become that night. So you must know the changement of the sentences or the tense and le changement des adverbes de temps. Alors, avant de faire ces changements, il faut que le verbe introducteur soit au passé. If your reporting verb is not in past, you can't do any changements.
or you won't do any changement. You say exactly what someone says without change anything. Alors, pour changer ou pour ne pas changer, il faut vérifier si le verbe introducteur est au présent. Si le verbe introducteur est au présent, alors il n'y a pas de changement. Ou si ce que la personne a dit, il s'agit d'une vérité générale, il n'y a pas de changement dans le discours indirect. Le discours indirect part d'un futur encore valable. On ne change rien. Maintenant, tu sais comment on fait le discours indirect en basant sur le discours direct. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout s'abonner. Thank you for watching this video. We will see you next time on Justin English Academic. Bye bye.